Good morning, good afternoon, boys and girls. So we will now continue with our lesson, the activities of the poem, The Mountain and the Squirrel. If you recall, in the last class, we had done an activity from your book, from your textbook, which had made you a little familiar with narration, that is direct or indirect speech. আমি তোমালোকৰ মনত আছে চাগে যোৱাকালি যিটো ক্লাছ আছিলে সেই ক্লাছটোত আমি এক্টিভিটি না তোমালোকৰ কিতাপৰ যিটো এক্টিভিটি নাম্বাৰ 7 এক্টিভিটি নাম্বাৰ 7 টো কৰিছিলো আৰু সেই এক্টিভিটি নাম্বাৰ 7ত তোমালোকে ডাইৰেক্ট এণ্ড ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ লগত তোমালোকৰ পৰিচয় এটা কৰি দিয়া হৈছিল হয়নে তাৰ মানে তোমালোকৰ আমি এটা অকমান কুইক ৰিক্যাপ এটা কৰো let us do a quick recap so you can open your books and look at activity 7 and you were given a sentence, isn't it? And what was that sentence? That sentence was, the mountain said to the squirrel, you are a little prig. And let us then, if you look very carefully at this sentence, you will find that this part of the sentence, the latter part of the sentence, you are a little prig, that is given within inverted commas. So who said these words? These words have been spoken by the mountain. This word has been spoken, and so the mountain is the speaker of these words. And to whom were these words spoken? These words were spoken to the squirrel. So the squirrel is the, sorry, let me just, okay, so mountain is the speaker. The mountain is the speaker and the squirrel is the listener. The squirrel is the listener of these words. And these words have been spoken by the mountain, and the exact words of the mountain have been reproduced here. And so these are within inverted commas. When you begin the inverted comma, that is called the open inverted comma, and when you close the inverted comma, it is called the close inverted comma. So a sentence to jodi swa tetia you are a little prig, ei kothakhini kune koise, konta kun, speaker kun, the mountain, aru hunuta kun, hunuta hoise the squirrel, hoine nohoy? Etia কথাখিনি কাৰ ভিতৰত হৈছে you are a little prig, এই কথোপকথনটোৰ ধৰণ মানে কথাখিনি কোনে কাক কৈছে সেইটো গম পালা, squirrel, mountain squirrelক কৈছে, কিন্তু এইখিনি কথা the mountain said to the squirrel, এইখিনি mountainও কোৱা নাই আৰু squirrelও কোৱা নাই, এইখিনি কোনে কৈছে? mountain আৰু squirrelৰ মাজৰ এই কথাখিনি যোনে শ্ৰৱণ কৰিছে আৰু শ্ৰৱণ কৰি পেলাই আন এজনক কৈছে যে mountain squirrelক কৈছিলে বুলি, সেইখিনি এইটো অংশত আছে, the mountain said to the squirrel. So তাৰ পিছতে যোনে কথাটো কয়, তাৰমানে স্পিকাৰ আৰু লিসনাৰৰ মাজৰ কথাখিনি আন এজনক যোনে কয়, সেইটো তেওঁক কি বুলি কোৱা হয়? তেওঁক কোৱা হয় নেৰেটৰ, নেৰেটৰ বুলি কোৱা হয়, নহলে বা ৰিপৰ্টাৰ বুলি কোৱা হয়, নেৰেটৰ বুলি কোৱা হয়, নহলে বা ৰিপৰ্টাৰ বুলি কোৱা হয়. So এই যে the mountain said to the squirrel, এই গোটেই অংশখিনি এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে, তাৰমানে এই ইনভাৰ্টেড কমাৰ আগলৈকে এইখিনি কোনে কৈছে? এইখিনি নেৰেটৰে কৈছে, এইখিনি নেৰেটৰ বা ৰিপৰ্টাৰে কৈছে. গতিকে স্পিকাৰ আৰু লিসনাৰৰ মাজৰ কথাখিনি নেৰেটৰে বা ৰিপৰ্টাৰে দুই ধৰণে
প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে. The narrator or the reporter can present the conversation or the words spoken by the speaker in two ways. Okay, one is called direct narration, that is in Assamese it is called pratyakha, and in direct narration the narrator uses the exact words of the speaker, and in indirect narration the listener is the same, the speaker is the same, and the narrator, however, uses their own words, uses his or her own words. So let us look at this line here in your activity 7 that I have underlined. I hope you can see very clearly. So here the mountain is the speaker and the squirrel is the listener, and this part has been spoken by the narrator or reporter, isn't it? But here the narrator or the reporter use the exact words of the speaker, but in this sentence the narrator or the reporter is relating or narrating what the speaker has said in his own words, not using the exact words. So you will find that the style of the sentence is a little different. The structure of the sentence is a little different. So what does he use here? He uses, instead of you, he uses he, and in my last class I explained to you why instead of you he uses he, because he is talking about the squirrel, not talking about himself. And squirrel, the name of the squirrel is Bun, and Bun is a boy's name. Okay, and he was, so that there is a tense change. So instead of are, the narrator is using was. But if you look at both these sentences, they mean the same. There is no change in meaning. What changes are the words. In direct narration, the words of the speaker are used exactly so by the narrator or reporter, and in indirect narration, this is an example of indirect narration. In indirect narration or indirect speech, the narrator changes the words spoken by the speaker but does not change the meaning. Okay, so this is a quick recap, and then I had explained to you in further detail these what are the changes that take place, and then we had done these examples, isn't it? We had discussed a few examples, and then I had given you some homework, isn't it? I had given you a home task. I mean, you are at home, but I had given you some task to do till we met again in this class. So তোমালোকৰ আমি যিখিনি যোৱাবাৰ কৰিলো তোমালোকৰ সাকে মনত আছে, আৰু আমি শেষ কৰিছিলো যোৱাবাৰৰ ক্লাছটো এই ডাইৰেক্ট টু ইনডাইৰেক্ট স্পিচ হলে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰা যিটো তোমালোকৰ কিতাপত এক্টিভিটি আছিলে সেই এক্টিভিটিটোৰে, আৰু তাত মই তোমালোকৰ এই প্ৰথম যিটো আছে এক্টিভিটি প্ৰথম যিটো সেন্টেন্স আছে সেইটো তোমালোকৰ লগত মই কৰি দিছিলো, আৰু তোমালোকক মই কৈছিলো বাকি কিটা তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, নিশ্চয় পাৰিবা. So the first sentence to আমি যিটো কৰি দিছিলো, Anurag said to Anu, you are a lazy girl. So এইটোৰ আনসাৰটো কি হ'ব? Anurag said to Anu, এতিয়া কমাটো গুছি যাব নহয়, কমাটো গুছি যাব, সেই নিয়মটো মনত আছে নহয় তোমালোকৰ, আৰু তাৰ ফলনি কি আহিব? That. So Anurag said to Anu that you বুলি কৈছে. এতিয়া অনুৰাগে কথাখিনি কাক কৈছে? স্পিকাৰে, এইখিনি কথা লিসনাৰ হৈছে Anu. So you বুলি কাক কৈছে? You বুলি
Anuk কৈছে, and Anu is a girl. So এতিয়া you to কি হ'ব? She. She, তাৰপিছতে ইয়াতে আছে are, so are to tense to change হ'ব, simple present tense হ'লে simple past tense হয়. So ইয়াতে কি হ'ব? She was. তাৰপিছত she was a lazy girl. So a example too, we had done this. I had done this transformation of direct to indirect speech for you in the last class. I have repeated it today, and then I had told you to do the remaining sentences. Okay, so let us now see whether you got them correct. Let us check. So the next one here, the listener is the speaker is Anu and the listener is Anurag. So Anu said to Anurag, you are doubtless very smart. So here, how will we change it? We have to write Anu said to Anurag. This is a comma here, so we have to change the comma. We have to write that. Then again, you. Who is being addressed as you? Anurag is being addressed as you. Here, Anu was being addressed as you, and in this, Anurag is being addressed as you. So what do you have to do? You have to write, instead of you have to write he, because Anurag is a boy. Then again, we have to change the tense. This is simple present tense. It would be changed to simple past tense. So he was doubtless very smart. So I hope you all got this answer correct. Now let us do question number 3. He said to her, the speaker is he, listener is her, I play cricket. So here we will write he said to her, because we don't have to change the reporting clause. This is the reporting clause. He said to her. Then there's a comma here. We are going to remove the comma. We are going to write that I. Now who is I? He said to her, I play cricket. So he is saying to her. So he is the speaker. So speaker is addressing himself as I. So since he is obviously a boy, so I will be he. He played. Simple present tense becomes simple past tense. He played cricket. This can also be written in another way. He said to her that he plays cricket, because it can be used as a habitual action, and it can also be used as something that was done earlier. She replied, I don't play cricket. So she, next one, she replied, remove the comma, that. Then who is I here? I is she. So she didn't. Don't becomes didn't play cricket. Okay. Then number 6. She added, I dance bihu. She added, you remove the comma, you write that. I becomes she danced bihu. Okay. So I hope you all got your answers correct. I am sure you did. But today we are going to now do some more exercises. Oh, there are some more. There are 3 more. This has already been done. This has already been done. I don't dance bihu. You have already done it in the previous slide. So now we will do number 7. 7 is Arun said a lazy girl cannot dance. So this will be Arun said, you remove the comma, put a that, then a lazy girl cannot becomes could not dance. And the last one, Anurag said
that I, now I is Anurag, so he. Agree becomes agreed with you. Now we don't know whether this you is he or she. We will assume it that it is being spoken to Anu, so we will write her. But if you write him also, it will be correct because Anurag might have spoken to Arun also. We are not sure who the object of this word said is. That means who Anurag said this sentence to. Okay, but probably it is Anu. Okay, so now we have completed the activities that are there in your textbook with regard to narration, direct or indirect speech. But certain rules of direct and of changing direct speech to indirect speech, probably you would like to know in detail because that would help you. Now you have seen that there has been a change in pronouns. I has become you, isn't it? You has become he or she, like that. So you must be wondering how, how to do that, how to make that change. How to make that change is actually very clear from the part that is given in the introductory clause itself. But let me first explain to you certain technical aspects of changing direct to indirect speech. এটা তোমালোকৰ লগত এই এক্টিভিটিটো আমি কৰিলো, কিন্তু অকমান চাগে গ্ৰামাৰৰ নিচিনাকে গ্ৰামাৰ ক্লাছ এইটো গ্ৰামাটিক্যালি এইখিনি কথা যদি অলপমান তোমালোকৰ লগত কৰি দিও তেতিয়া তোমালোকৰ অকমান বেছি সুবিধা হ'ব। সো এতিয়া মই অকমান কিছুমান নিয়ম তোমালোকৰ লগত narrationৰ নিয়ম কিছুমান তোমালোকৰ লগত আকৌ ৰিপিট কৰিব খুজো। So this এতিয়া we will just go অকমান লেসনটো আমি গ্ৰামাৰৰ ফালে লৈ গৈ পেলাই এই ডাইৰেক্ট আৰু ইনডাইৰেক্ট স্পিচৰ যিটো এক্টিভিটি আমি কৰিলো সেইটো এক্টিভিটি ফ্ৰম দ্য পইণ্ট অফ ভিউ অফ গ্ৰামাৰ ক্লাছ তেনেকে কৰিব খুজো। সো তোমালোকে অলপ মন কৰিবা তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে। সো যেতিয়া আমি when we do narration, তোমালোকক কি কৰিবলৈ দিয়ে? To transform direct speech into indirect speech or indirect narration into indirect narration, indirect narration into direct narration. এইটো কিয় দিয়ে? এটা তোমালোকৰ ঘৰ তোমালোকে স্কুললৈ আহা, you come to school and then when you go home your mother asks you what did your English teacher say or what did your maths teacher say. তোমালোকে গৈ পেলাই কোৱা নে নকোৱা যে আজি জানা ইংলিছ টিচাৰে এনেকে ক'লে বা কেতিয়াবা নিজৰ পৰাও you go and tell your parents on your own, you go and tell your parents, you know what happened today, our maths madam was very angry with Arun or Raghu because he was not paying attention in class. এনেকে কোৱা নে নকোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান. So you narrate, isn't it? So in life we we like to narrate things that happened in our lives or in the lives of someone else. But we have to report certain things. Your mother might ask that what happened in school, which classes did you pay attention to, have you got any homework, what did your teacher say about your work. So eneke bahut kotha kudhe noy. So when we talk তেতিয়া যদি আমি উপস্থিত আছো তেতিয়া বেলেগ কথা, কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় আমি উপস্থিত নাথাকা মানে যোন উপস্থিত নাই তেওঁক যদি কি হৈছে ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি সেই কথাটো আমি কি ধৰণে মানে ক'ব পাৰো সেইটোকে নেৰেশ্যন বুলি কয়। স্পষ্ট হৈছে নাই ক'ব নোৱাৰো। তাৰ মানে আজি ধৰা তোমাৰ স্কুলত কি হ'ল সেইটো গৈ পেলাই তুমি যেতিয়া ঘৰত গৈ পেলাই কোৱাগৈ সেইটোকে কয় নেৰেশ্যন। স্কুলৰ হোৱা কথাখিনি যোনে সেইখিনি কথা নাজানে তাত উপস্থিত নাথাকে, তোমাৰ মাহঁত নাথাকে, তো মাহঁতক স্কুলৰ হোৱা কথাখিনি মাহঁতক গৈ কোৱাগৈ তাৰমানে তোমালোকে স্কুলৰ কথাখিনি নেৰেট কৰিছা, স্কুলৰ টিচাৰে কি কৈছে সেইখিনি কথা তোমালোকে নেৰেট কৰিছা। বুজি পাইছা? চ' বা তোমালোকে খবৰ কাগজ পঢ়া, খবৰ কাগজতো কি হয় যে আজি অমুক ঠাইত এনেকে ফ্লাড হৈছে সেই কথাটো ৰিপৰ্টাৰে নেৰেট কৰিছে, হয় নে নহয়? চ' আমি জীৱনত নেৰেশ্যন আমি কৰিয়ে থাকো। চ' সেইটোকে আমি যেতিয়া নেৰেট কৰো আমি কথাখিনি দুই ধৰণে ক'ব পাৰো। বুজি পাইছা? সেইখিনি কথা আমি কেতিয়াবা ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত ক'ব পাৰো নহলে বা ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত ক'ব পাৰো। So যেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত কওঁ বা ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত কওঁ
তাৰ grammatical মানে হেৰি points বোৰ কি যেটো আমি নোট কৰিব লাগিব what are the grammatical points that we have to remember when we narrate something in direct speech or in indirect speech প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ উক্তিত আমি কথাখিনি ক'লে আমি কি নিয়ম আমি মনত ৰাখিব লাগিব সো আমি কেটামান কথা আমি আজি অলমান ডিসকাস কৰো সো প্ৰথমতে তোমালোকে look at this picture. What do you see in this picture? You've already seen this earlier. You see there is this man here and there is this woman who is his wife. Now, the man here is speaking to his wife. And if you remember, he's saying that I am hungry. The man is telling the wife, I am hungry. And the wife is saying, I will serve you food. I will serve you your lunch. ধৰা এনেকে এই কিটা কথা তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ মাজত হৈছে এতিয়া তোমালোকৰ প্ৰত্যেকজনে ইয়াতে হয়তো উপস্থিত আছিলা সো এই মানুহজনে তেওঁৰ পত্নীক যিখিনি কথা ক'লে তোমালোকে শুনিলা হয়নে নহয় কিন্তু মই শুনা নাছিলো I hadn't heard সো মই দূৰত আছিলো গতিকে মই তোমালোকক সুধিছো হে মানুহজনেনো তেওঁৰ পত্নীক কি ক'লে বুজি পাইছা যেতিয়া মই তোমালোকক সেই কথাটো সুধু তেতিয়া এই মানুহজন অৰ্থাৎ স্পিকাৰে এই লিসনাৰ গৰাকীক কি কথাখিনি কৈছে তোমালোকে যেতিয়া মুখ আহি প্লাই কোৱা তেতিয়া তোমালোক স্পিকাৰো নোহোৱা আৰু তোমালোক লিসনাৰো নোহোৱা তোমালোক কি হবা তোমালোক হবা narrator you will be the narrator or reporter because you are not saying something that you want to say you are reporting or narrating something which someone else has said okay so এটা reporter হিচাপে তোমালোকে এই স্পিকাৰে কোৱা কথাখিনি মোক দুই ধৰণে ক'ব পাৰা এটা হৈছে স্পিকাৰে যোনকিটা শব্দ ইউজ কৰিছিলে কোনকিটা ইউজ কৰিছিলে I am hungry hey I am hungry শব্দকিটা exactly তুমি ইউজ কৰি কথাটো ক'ব পাৰা so কথাটো কেনেকৈ ক'বা the man said to his wife the man said to his wife এখিনি কোনে কৈছে তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াতে দেখিছা যে এখিনি স্পিকাৰ অৰ্থাৎ ম্যানেও কোৱা নাই আৰু লিসনাৰ অৰ্থাৎ ওয়াইফেও কোৱা নাই এখিনি কোনে কৈছে তুমি কৈছা তোমালোকে কৈছা নেৰেটৰ হিচাপে তোমালোকে মোক কৈছা the man said to his wife so এখিনি কোনে কোৱা কথা এখিনি নেৰেটৰ বা ৰিপৰ্টাৰে কোৱা কথা আৰু নেৰেটৰে বা ৰিপৰ্টাৰে যেতিয়া কয় এটি পৰিচয় দি কোৱা কথা যে এই স্পিকাৰেনো কি কৈছে হেখিনি কোৱাৰ আগতে পৰিচয় দিছে যে the man speaker ৰে wife listenerক এখিনি কথা কৈছে সো এয়া হৈছে স্পিকাৰ এয়া হৈছে লিসনাৰ আৰু এখিনি স্পিকাৰ আৰু লিসনাৰক ইন্ট্ৰোডিউস কোনে কৰিছে পৰিচয় কোনে কৰি দিছে মূলে এই নেৰেটৰ অৰ্থাৎ তোমালোকে হয়নে নহয় তাৰ পিছত এতিয়া তোমালোকে মোক কথাখিনি নিজৰ ভাষাত নকৈ পেলাই এক্স্যাক্টলি যেটো শব্দ স্পিকাৰে ইউজ কৰিছে হেতু যদি ৰিপিট কৰা তেতিয়া তোমালোকে এটা কমা এটা দিব লাগিব নেৰেটৰ কোৱা পৰিচয় দি কোৱা কথাখিনি পিছত আৰু তাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব ইনভাৰ্টেড কমা ওপেন কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত ক'ব লাগিব I am hungry তেতিয়া ইয়াৰ পৰা মই কি বুজি পালো ইয়াৰ পৰা মই বুজি পালো যে স্পিকাৰে মই যে শুনা নাছিলো স্পিকাৰে লিসনাৰক কৈছে I am hungry এতিয়া এইখিনি কথা তোমালোকে নিজৰ ভাষাটো মোক ক'ব পাৰা হয়নে নহয় এক্স্যাক্টলি স্পিকাৰে ইউজ কৰা ভাষাটো ইউজ নকৰি তোমালোকৰ ভাষাত মোক এইখিনি কথা ক'ব পাৰা you can use your own words to tell me what the speaker told the listener so তেতিয়া এনেকে কেনেকে ক'বা আকৌ you have to start introduce to কৰিবই লাগিব the man said to his wife comma gusai that এতিয়া I তোমালোকে যদি মোক কহি প্লাই কোৱা the man said to his wife I am hungry তেতিয়া কি বুজাব যে মানুহজনে পত্নীক কৈছে তোমালোক হাংগ্ৰি বুলি হয়নে নহয় এটা ইনডাইৰেক্টত ক'লে হেতু তেনেকে ক'ব নোৱাৰা কি ক'ব লাগিব মানুহজনে পত্নীক কৈছে যে তেওঁ হাংগ্ৰি সো তেওঁ ইন দিস কেস তেওঁ কি হ'ব তেওঁ যেটো মতা মানুহ গটিকে তেওঁ হ'ব হি গটিকে I will be he আৰু যেটো I am hungry এখিনি কথা কোৱাটো অলমান অতীতত হৈ গল হল না নাই এতিয়াটো তোমালোকে মুখ যেতিয়া কৈ আছা তেতিয়া হয়তো তেওঁ খাইও অটালে হয়নে নহয় সো হেকাৰণে তোমালোকে কি ক'ব লাগিব he was
am to কি কৰিব লাগিব was আৰু তাৰপিছত ক'ব লাগিব hungry তেতিয়া তোমাকে দুটা কথা এইটো হৈছে ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন এইটো হৈছে সৰি এইটো হৈছে ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন বা ডাইৰেক্ট স্পিচ আৰু এইখিনি হৈছে ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন বা ইনডাইৰেক্ট স্পিচ বুজি পাইছা So indirect narration বা indirect speech তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তোমালোকে অৰ্থ কিন্তু চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰা সো মই খুব স্লোলি তোমালোকক এই কথাটো একদম স্পষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইমানকে ৰিপিট কৰিছো কথাখিনি ওকে সো তাৰ পিছত তোমালোকে মন কৰিবা যে সো ইয়াতে I to কি হৈ গৈছে he হৈ গৈছে am to was হৈ গৈছে আৰু এনেকে আগৰ এক্টিভিটিটো তোমালোকে এনেকে pronoun এটু I to pronoun আৰু এনেকে tense এনেকে চেঞ্জ কৰিছা হয় না নহয় সো এই নিয়মবোৰ কি চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে ৰাফলি এটা টেবল হিচাপে তোমালোকক টেবল হিচাপে নহয় মানে এনে চাৰ্ট মানে অকমান ক্লিয়াৰ কৰি দিব খুজিছো সো লেট মি use a blank slide to help you with the rules সো আমি এতিয়া গম পালো when you do narration, you have the speaker, you have the listener, and you have the reporter or narrator. Okay? Now, you also have what is called the reporting clause. You also have the reporting clause and the reported clause. Reported clause. Now, what is the reporting clause? This is the reporting clause is the part of the sentence which is contained in the introduction, which is given by the narrator. Given by the narrator. A reported clause is that part of the sentence which contains the direct or indirect speech. ঠিক আছে so আকৌ example to আমি যদি লওঁ the man said to his wife এখিনি যে ক'লে এখিনি কোনে কৈছে এখিনি narrator কৈছে এখিনি narrator বা reporter কৈছে আৰু এখিনি narrator বা reporter কি কৰিবলৈ কৈছে introduction দিবলৈ কৈছে পৰিচয় দিবলৈ কৈছে হা স্পিকাৰে কোৱা কথাখিনি লিসনাৰক so the man said to his wife a2 the man হৈছে subject আৰু said হৈছে verb হয় নে নহয় এতিয়া verb to তোমালোকে দেখিবা যে a2 verb কি বুলি কয় reporting verb বুলি কয় reporting verb এটো তোমালোকে লিখি লবা তোমালোকৰ যদি বহি আছে লগত so reporting verb বুলি কয় আৰু তাৰ পিছত আমি ইয়াতে কমা দি প্লাই তাৰ পিছত কি কৈছিলে মানে I am hungry বুলি কৈছিলে নহয় জানো I am hungry বুলি কৈছিলে so ইয়াতে এই যেটো পাৰ্ট এটো হৈছে ডাইৰেক্ট স্পিচ হয় না নহয় এটা ডাইৰেক্ট স্পিচত I হৈছে সাবজেক্ট am হৈছে ফাইনাইট ভাৰ্ব হয় না so ইয়াতে মন কৰিবা ভাৰ্বটো কিহত আছে এইটো কয় reported verb কাৰণ এই অংশটো কয় reported clause এই অংশটো কয় reported clause আৰু এই অংশটো কয় reporting clause তাৰ মানে narrator যিখিনি অংশ narrator কোৱা অংশখিনি কি বুলি কয় reporting clause কয় আৰু speaker যিটো অংশত তেওঁ কথাখিনি থাকে হেখিনি reported clause বুলি কয় so the part which is spoken by the narrator to introduce the speech of the speaker that part is called the reporting clause and that part of the sentence which contains the speech of the speaker whatever the speaker the words of the speaker that is called the reported clause and the verb in the reporting clause is obviously called the reporting verb and the verb in the reported clause is called the reported verb so I hope you are clear up to this point and I hope you have been able to write it down in your notebooks তোমালোকে লিখি লৈছা বুলি আশা কৰিছো
So anyway, তাৰ পিছত এইখিনি ক্লিয়াৰ হবা reporting verb কাক কয় হেখিনি ক্লিয়াৰ হবা reported verb কাক কয় হেখিনি মনত সোমাই লবা নেৰেটৰে কোৱা অংশটোত যেটো verb থাকে হেতু হৈছে reporting verb আৰু ing থকা আৰু যেটো অংশত স্পিকাৰে কোৱা কথাখিনিত থাকে তাত যেটো verb থাকে that is called the reported ed থকা reported verb okay so এই কিটা যদি বুজি লোৱা ভালকে তেতিয়া নেক্সট যেটা রুল রিপোর্টিং ভার্ব এনেকে হলে রিপোর্টেড ভার্ব এনেকুৱা হ'ব এনেকে যেতিয়া কম যে তোমালোকৰ মনত কনফিউজনটো হ'ব নালাগিব গতিকে তোমালোকে যদি লিখি লোৱা নাই এতিয়ালৈকে লিখি লোৱা the man said to his wife I am hungry ইয়াত the man said to his wife এই অংশটো কোনে কৈছে নেৰেটৰে কৈছে ইন্ট্ৰোডাকশন বা ইন্ট্ৰোডিউস কৰিবলৈ কৈছে স্পিকাৰে কোৱা কথাখিনি আৰু এই অংশটো কি বুলি কয় reporting clause বুলি কয় আৰু reporting clauseত যেটো verb থাকে ইয়াতে মন কৰিছা said so এই said টো কয় reporting verb আৰু এইটো যেটো বাকি অংশ আছে বাকি অংশটোত কি আছে subject আছে I আৰু am হৈছে verb so ইয়াতে এই অংশটোত I am hungry এখিনি কোনে কৈছে এখিনি স্পিকাৰে কৈছে so এইখিনি ডাইৰেক্ট স্পিচ খিনি এটো কয় reported speech তামনে reported speech মানে narrator এখিনি report কৰিছে কাৰবাক so এখিনি ইয়াত যেটো verb থাকে ইয়াতে am আছে হেতু কয় reported verb গতিকে এতিয়ালৈকে reporting clause কাক কয় আৰু reported clause কাক কয় হেখিনি সাকে বুজিলা আৰু reporting verb কাক কয় আৰু reported verb কাক কয় হেখিনি সাকে বুজিলা হয়নে নহয় এতিয়া আমি assertive sentence to যেতিয়া assertive sentence যেতিয়া আছে assertive sentence assertive sentence বেলেগ বেলেগ ধৰণে আছে so assertive sentence sir direct or pra indirect কৰিবলৈ direct speech or pra indirect speech ole transform কৰিবলৈ কিছুমান যে rule আছে হে কিছুমান আমি already কৰিলো হয়নে নহয় কি কৰিলো আমি কৰিলো যে যেতিয়া ডাইৰেক্ট অৰ ইনডাইৰেক্ট কৰা তেতিয়া যদি কমাটো যেটো আছে যেটো ৰিপোৰ্টিং ক্লজ আৰু ৰিপোৰ্টেড ক্লজৰ মাজত পৃথক কৰিবলৈ কাৰণে ইউজ কৰে হেতু গুছাই প্লে তাৰ ফলন কি ইউজ হয় that হেতু আমি অলৰেডি কৰিলো মই ৰিপিট নকৰো হেতু আৰু তাৰ পিছত এফালে যেটো ডাইৰেক্ট স্পিচৰ এক্সাক্ট ওয়াৰ্ডস আছে তাত pronoun চেঞ্জ হয় verb চেঞ্জ হয় হেতু আমি কৰিছিলো সো verb চেঞ্জ যে হয় তাতে মানে অৰ্থাৎ টেন্স চেঞ্জ যে হয় tense change to কেনেকুৱা ধৰণকে হয় tense change to কেনেকুৱা ধৰণে হয় change of tenses tense change কি ধৰণে হয় so direct speech ত যদি simple present tense থাকে simple present ত যদি থাকে verb টো am আসিলে তোমালোকে was কৰিছিলা তে indirect speech ত কি হ'ব লাগিব হেতু simple past তোমালোকে এটো লিখি লব পাৰা আৰু মনতো ৰাখিবা আৰু যদি এটো simple past থাকে direct speech ত যদি simple past থাকে তেতিয়া indirect speech ত হেতু কি থাকিব past perfect so ইয়াত তোমালোকে tense ভালকে জানি লব লাগিব কোনটো tense কি তাৰ পিছত present perfect to কি হ'ব past perfect তাৰমানে present perfect ত থাকিলেও past perfect হ'ব ঠিক আছে so present continuous মই short কে লিখিছো present continuous ত থাকিলে এটো হ'ব past continuous present continuous ত থাকিলে এটো হ'ব past continuous আকৌ তাৰপিছতে past continuous ত থাকিলে এটো হ'ব indirect ত past perfect continuous আৰু যদি simple future ত থাকে যদি থাকে will থাকে সাধাৰণতে will বা shall থাকে হেতু কি হ'ব হেতু will বা shall থাকে সাধাৰণতে simple future ত তেতিয়া হেতু will simple future tense or will বা shall টো কি হৈ যাব would হৈ যাব should নহয় কিন্তু সাধাৰণতে কি হয় would হয় কেতিয়াবা হে should হয় so এইটো হৈছে direct speech or পৰা indirect speech ত যেতিয়া আমি tense change কৰো
টেন্স চেঞ্জ তাৰ ৰুলটো হৈছে এইটো সো তোমালোকে অলৰেডি আমি কৰিলো কেটামান চেঞ্জ তো তোমালোকে সকে ভাব কিছুমান সকে ভাবিছা কেলে এইটো হৈছে সো এনে তোমালোকে এইটো অৰ্থটো ওলাই যায় কাৰণ যেতিয়া তোমালোকে মোক মানুহজনৰ ভোক লাগিছে আই এম হাংগ্ৰি বুলি কোৱা কথাটো মোক কৈছিলা ইতিমধ্যে সকে মানুহজনৰ খোৱা শেষ হৈ গ'ল গতিকে হেতু পাষ্ট হৈ গ'ল হয় না গতিকে আই এম হাংগ্ৰি তো কি হৈ যাব হি ওয়াজ হাংগ্ৰি এনেকে হয় সো হেতু যদি বুজিবলৈ অলমান টান হয় কাৰণ এতিয়া তোমালোকে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছা আৰু তোমালোকক ইমিডিয়েটলি কি লাগিব তোমালোকক মানে এক্টিভিটি কৰিবলৈ লাগিব কোৱেশ্চন আনসাৰ কৰিবলৈ লাগিব তাৰ কাৰণে এইটো তোমালোকে এনেকে মনত ৰাখিলে তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব মানে পৰীক্ষা পাৰপাসৰ কাৰণে কিন্তু বুজিবৰ কাৰণে বুজিবলৈ সেই যেটো কথা কলো যে the man said to his wife I am hungry এটা এই কথা মানে এই পিকচাৰটো চোৱা এই পিকচাৰটো তোমালোকে দেখিছা যে মানুহজনে এই মানুহগৰাকী কথা এটা কৈছে আমি মানুহজনৰ নামটো এটা দি দিও মানুহজনৰ নামটো ধৰা ৰাম দিছো so Ram told his wife Sita Ram told his wife Sita কি বুলি কৈছে I am hungry ক'লে নহয় Ram told his wife Sita I am hungry এতিয়া স্পিকাৰ হৈছে Ram listener হৈছে স্পিকাৰ আৰু কৈছে কি I am hungry হয়নে নহয় এটা এইখিনি কথা মই শুনা নাই মই যেটো শুনা নাই মই তোমালোক ওচৰত আছা তুমি শুনিছা গতিকে মই তোমাক কি ক'লে তে তুমি ক'বা Ram said to Sita that he was hungry বুলি ক'ব পাৰা নহলে Ram said to Sita I am hungry Ram said to Sita I am hungry হয় না নহয় এটো যেতিয়া কৈছা এটো এক্সাক্ট ওয়ার্ড ইউজ কৰিছা গতিকে I am hungry বুলি কৈছা এটা যদি তোমাৰ শব্দত কোৱা Ram said to Sita ইয়াত কমাটো গুছাই কি আহি যাব কমাটো গুছাই আহিব that আহিব কমা গুছাই আহিব that আৰু I টো হৈ যাব he কেলে এটো জানা কাৰণ এটো প্লাস am টো কেলে was হ'ব হেতু মই বুজাই আছিলো মানে টেন্স চেঞ্জৰ কথাটো তোমালোকে মোক আহি পেলাই কোৱা মানে I am hungry কোৱা কথাটো তো শেষ হৈ গল ইতিমধ্যে সকে খাবলৈও বহিলে হয় না নহয় গতিকে am hungry এটা প্ৰেজেন্টত কথাটো হৈ থকা নাই আৰু কথাটো অলপ হলেও অতীতলৈ গুছি গল সেই কাৰণে am টো কি হৈ যায় was ঠিক আছে গতিকে এনেকে সেই কাৰণে তোমালোকক সেই টেন্স চেঞ্জৰ ৰুলবোৰ কৰি দিছে আসলে তাৰ পিছৰ যেটো মানে লজিক আছে যুক্তি আছে হেতু অকমান তোমালোকক এইটোৰে ভালকে অমান বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলো আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা সো এতিয়া আমি আৰু কেটামান এতিয়া আমি tense changeৰ কথাখিনি তোমালোকক দিলো I have already given you the rules for tense change now let us look at rules for changing pronouns pronoun change so direct and indirect okay so ডাইৰেক্টত যদি I থাকে আমি পাইছিলো মানুহজনৰ ক্ষেত্ৰত I am hungry so মানুহজন Ram is a man so ইয়াতে কি হ'ব he কিন্তু মানুহজনে কথাটো নকৈ যদি ঘৈণীয়েকে সীতাই ৰামক কৈছিলে I am hungry তেতিয়া তোমালোকে I টো কি ক'ব লাগিলেহেঁতেন she okay so I becomes he বা she তেনেকে you কি হ'ব পাৰে him বা her okay তাৰ পিছতে কি হ'ব তাৰ পিছতে our becomes there তাৰ পিছতে আৰু কি your becomes also it can become his or her your umbrella can become his umbrella her umbrella so এনেকে কিছুমান pronoun change আৰু নিয়ম আছে ঠিক আছে তাৰ পিছতে let us go to change of
time expression. Time expression. এতিয়া time expression to কি হয়? Time expression to হৈছে এতিয়া today, tomorrow, next month, next week, এইবোৰ হৈছে time expression. So ইয়াতে যদি কয় today, directত যদি today use কৰে, directত যদি today use কৰে, indirectত কি use কৰিব? Directত যদি today use কৰে, indirectত use কৰিব that day. Okay, so যদি yesterday use কৰে, yesterday use কৰে directত, indirectত হ'ব the day before, the day before, বা the previous day, the previous day. ঠিক তেনেকে directত যদি this week use কৰে, this week বা this month বা this year use কৰে, indirectত কি হ'ব? that week বা that month বা that year. So এনেকে যিবোৰ time expression আছে, সময় বুজোৱা শব্দ আছে তাতে, তাৰমানে ধৰা for example কৈছে কোনবাই কৈছে okay, Rita said I will cook lunch today. So Rita dhara hodai cook nokore, aji randhibo, so Rita কৈছে I will cook lunch today. So yate time expression kontu? Time expression hoise today. So yate ki koribo lagibo? Indirect korte Rita said, তোমালোকে জানাই যে কমা গুচাই that আহিব, দেখিছা বুলি আশা কৰিছো. So I to তোমালোকে জানা I to কি হ'ব? Rita কৈছে, so it will be she. Pronoun change আমি already কৰিলো. Will cook to হৈ যাব, you know that will or shall becomes would, so would cook, and lunch, and then today will become, we know according to rule, that day. Okay, so Rita said that she would cook lunch that day. কিন্তু ইয়াতো এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, today সদায় that day নহয়. এটা ধৰা Rita said I will cook lunch, হেতু যদি আজি কৈছে, মানে আজি কৈছে ৰিটাই, আৰু ৰিটাই লাঞ্চ কুক কৰিব বুলি কথাটো মই তোমালোকক কাইলৈ যদি কওঁ, তাৰমানে মঙ্গলবাৰে যদি কওঁ, তেতিয়াহে মই that day বুলি ক'ব লাগিব. কিন্তু যদি মই কথাটো আজিয়ে কওঁ, ধৰা আজি আবেলিয়ে গৈ পেলাই মই তোমালোকক যদি কওঁ যে ৰিটাই কৈছে আজি তাই লাঞ্চ কুক কৰিব, তেতিয়া কিন্তু that day নহ'ব, তেতিয়া কি হ'ব? today হ'ব. বুজিছা? এই কথাটো কিন্তু তোমালোকে অকমান লক্ষ্য কৰিব লাগিব. কিন্তু সাধাৰণতে মানে যেনেকুৱা ধৰণকে তোমালোকক নেৰেশ্যনবোৰ দিয়ে, সাধাৰণতে অলপমান দেৰিকে কোৱা হিচাপেই দিয়ে, গতিকে সেইকাৰণে তোমালোকে সেন্টেন্সটোৰ পৰা বুজিব লাগিব যে এইটো কথাটো আজিৰ দিনৰ ভিতৰতে কোৱা কথা নে এইটো অকমান আগৰ মানে হৈ যোৱা দিনৰ কথা. হৈ যোৱা দিনৰ কথাটো যদি টুডে বুলি ৰিফাৰ কৰে, তেতিয়া তোমালোকে সেইটো কি ক'ব লাগিব? that day বুলি ক'ব লাগিব. কিন্তু আজি কোৱা কথাটো আজিয়ে কৈছে, এনেকুৱা সেন্সটো যদি পোৱা, এনেকুৱা অৰ্থটো যদি ওলাই বাক্যটোত, তেতিয়া কিন্তু তোমালোকে টুডেটো টুডে ৰাখিব লাগিব. গতিকে ইংলিছত অংকৰ নিচিনা ৰুল নহয়, সব বস্তু এক্সাক্টলি তেনেকে তোমালোকে ৰেপ্লিকেট কৰিব নোৱাৰা, অলপমান সাল সলনি হয়, কিন্তু এই যিবোৰ ৰুল দিয়া হৈছে, these are the general rules. Okay, so eneke you have to change the sentences. All right, so there are certain rules for changing sentences from assertive sentence. This is the basic rule. So apart from these, there are different kinds of sentences, isn't it? There are interrogative sentences, question bujwa sentence thake, hoy na? Question bujwa sentence thake. Then there are exclamations. Then there are sentences which are called imperative sentences. Enika beleg beleg dhoroner sentence thake, tumaleke তোমালোকৰ লগত সেইটো কৰা হ'ব.
So সেইকাৰণে এইটোৰ বিষয়ে I will not discuss it today. I will discuss it in my next class. Today I will just proceed with your next activity, and that next activity I just gave you a general idea about the rules of changing assertive sentence into direct speech, of assertive sentences into indirect speech, because that was already given in the activity. So I thought I would do it a little bit in detail to give you an idea why there is a tense change, why there is a change in pronouns, and what are the rules to be followed while doing that. So actually you have to understand why I is being transformed into he or she in indirect. You have to try to use your common sense. But sometimes, since English is a foreign language, you might find it a little difficult. So to help you, there are certain rules. So I have just given you a basic idea of those rules. And if you look at your grammar books, you will find more details on that. So today we will proceed to the next activity, and that is this activity. What have you been asked to do? You have been you have been given a table here. You have been given a table here, and you have been asked to write the name of what is the name by which these people who are referred to in these sentences are called. তোমালোকক ইয়াতে বাক্যত কিছুমান মানুহক কিছুমান কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, আৰু এই মানে কিছুমান মানুহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে, তাৰমানে কি প্ৰফেশন, কি কাম কৰে সেইটোৰ বিষয়ে তোমালোকক কোৱা হৈছে, আৰু তাৰ পিছত তোমালোকক সেই কাম কৰা মানুহজন বা মানুহগৰাকী কি বুলি কয় সেইটো তোমালোকক ক'ব কৈছে in one word. So ইয়াতে first আমি কি পাইছো, who serves us food in a restaurant. ৰেষ্টুৰেণ্টত যি আমাক খোৱা বস্তু সাৰ্ভ কৰে তেওঁ কি বুলি কয়, সো তেওঁলোকক কি বুলি কয়, waiter. ঠিক আছে. Then who takes care of sick or injured people. Sick আৰু injured people, অসুস্থ মানুহ বা আঘাতগ্ৰস্ত মানুহক কোনে যত্ন লয়. সো তেনেকুৱা প্ৰফেশনাল মানুহক আমি কি বুলি কওঁ, আমি নাৰ্ছ বুলি কওঁ, নহয়? তাৰপিছত who teaches in a school. এইটো সবেই জানা, who teaches in a school. স্কুলত পঢ়োৱা মানুহক কি বুলি কয়, right? It's called teacher. এইটো আটাইতকৈ টান, নহয়? Okay. Then who operates the controls of an aircraft. Aircraft মানে aeroplane. Aeroplane control কোনে কৰে, অৰ্থাৎ aeroplanes চালকক কি বুলি কয়, জানা নহয় কি বুলি কয়, কি কয়, পাইলট, হয়নে? পাইলট বুলি কয়, PILOT. Who takes care of our teeth. আমাৰ দাঁত বেয়া হলে আমি কাৰ ওচৰলৈ যাওঁ, কি বুলি কয়, yes, dentist. Who puts out fires. জুই লাগিলে কোনে জুই নুমুৱাই, firemen, হয় নে নহয়, firemen. So এনেকে ইয়াতে আমাৰ চাৰ্টত লেফ্ট ফালে কি আছে, যে কি ক্ৰিয়া কৰে সেই কথাটো উল্লেখ আছে, আৰু এইফালে সেই ক্ৰিয়া কৰা মানুহক কি বুলি কওঁ আমি, সেইটো তোমালোকক দিয়া আছে. সো এই এক্টিভিটিটো মই অলপমান তোমালোকক ডিটেইলত কৰি দিছো, তাৰপিছত আমি অলপমান নেক্সটটোলৈ যাওঁ, নেক্সট এক্টিভিটিটোলৈ যাওঁ. আৰু নেক্সট এক্টিভিটি এইটো হৈছে, এইটো তোমালোকক কি কৰিব কৈছে, the pictures given below show people practicing different occupations or professions. So আগতেও আমি সেই তোমালোকৰ দুটা যেটা লিষ্ট দিলো, দুটা লিষ্টৰ তোমালোকক বেলেগ প্ৰফেশনৰ মানে বেলেগ বেলেগ কাম কৰা মানুহৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰফেশন, অৰ্থাৎ বেলেগ বেলেগ ধৰণে জীৱিকা উপাৰ্জন কৰা মানুহৰ কি নাম সেইটো আমি আলোচনা কৰিলো. সো ইয়াত অকমান তোমালোকক ছবিবোৰ দি পেলাই তোমালোকক ইংগিতটো দিছে যে এই ছবি যিবোৰ ছবি অংকন কৰা আছে, ছবিত যিসকল মানুহ তোমালোকে দেখিছা, তাত তোমালোকৰ সেই মানুহবিলাকৰ প্ৰফেশনটো কি বুলি কয়, কি বুলি মাতে, হা? So what are the occupations or professions of the people in the pictures? Read and complete the sentence with appropriate words. So তোমালোকৰ ইয়াতে যিবোৰ সেন্টেন্স দিছে সেই সেন্টেন্সবোৰ চাব কৈছে, আৰু চাই পেলাই তোমালোকক কি কৰিব কৈছে,
এই বাক্যবোৰ পূৰণ কৰিব কৈছে, writing down the correct profession or occupation of the people in the picture in the gaps that have been given. So প্ৰথমটো আমি এনে প্ৰথমতে গ্যাপটো fill up নকৰো, আমি এনে চাই লওঁ. Look at the picture. Look at the first picture. There is this person who's carrying a plow on his shoulder, isn't it? And there is this person, she's working in a shop, isn't it? And then this is and then there is another one wearing a cap, and then there's a third person who is wearing a uniform. Okay, so let us look at the sentences that are given here and try to guess. If we have not guessed already from the picture kita saye jodi ami onuman koribo pora nai তেওঁলোকৰ অকুপেশন কি হ'ব পাৰে, তে আমি অন্তত বাক্যটো পঢ়ি আৰু পিকচাৰৰ সহায় দুটা সহায় লৈ পেলাই আমি অকমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো. আহাচোন এই মানুহকিজনে কি প্ৰফেশন বা কি অকুপেশন ফলো কৰে তাৰ বিষয়ে. Okay, so Terang is a dash. He grows dash and vegetables. He supplies food to the people living in towns and cities. So এতিয়া যদি ছবিখন দেখি অলৰেডি আমি গেছ কৰিব পৰা নাই, এই শব্দখিনিৰ পৰা আমি গম পাম যে Terang is a key. Terang কি হ'ব পাৰে? What is Terang? Terang এইটো কি গ্যাপ, এইটো গ্যাপত আমি কি লিখিব পাৰিম, এটা অনুমান কৰিব পাৰিম কি he grows, তাৰমানে কিবা ৰুৱে বুলি গম পাইছো. Dash and vegetables. So dash to কিবা এটা grow কৰে, তাৰমানে কিবা এটা ৰুৱে. He supplies food. তাৰপিছত আমি গম পাইছো যে grow যে কৰে, তাৰপিছত grow কৰি পেলাই he supply কৰে, যোগান দিয়ে. কি দিয়ে? Food, খাদ্য বস্তু. কাক? People living in towns and cities. নগৰ চহৰত থকা মানুহক খাদ্য বস্তু যোগান দিয়ে. So এতিয়া আমি অনুমান কৰিব পাৰিছো নে what is the occupation of Terang? Yes, you are right. It begins with F and ends with R. So who is Terang? Terang is a farmer. Sorry, মই এইটো capital letter দিছো, capital letter দিব নালাগে. So this is Terang is a farmer. Okay, and he grows, you can write rice and vegetables, whatever you wish to, rice and vegetables. So, and he supplies them to the towns and cities. Now look at Reshma. This girl, this lady here, her name is Reshma. Now, obviously Reshma is working in a shop, and let us guess what kind of shop that is. People get their grocery supplies from her shop. So grocery supply Reshma's shopper pa pai. Okay, so obviously taba ami gomei palu what kind. So what is Reshma? Reshma is a grocer. What is Reshma? Reshma is a grocer. Grocers sell groceries. Robert is a dash. He drives the car of the governor. He is very honest and hardworking. So এইটো হৈছে Robert is a dash. আৰু তাৰপিছত কি কৰে বুলি কৈছে? He drives the car of the governor. He drives the car of the governor. So he is very honest and hardworking. So obviously Robert is he drives the car, so he has to be a driver. So মই তোমালোকক তিনটা কৰি দিলো, আৰু তাৰপিছত ইয়াতে যিকেইটা বাকি আছে সেইকেইটা তোমালোকৰ কাৰণে মই থৈ দিছো. আৰু আজি we are going to end the class here with leaving you with this homework. What do you have to do? You have to complete the rest of the exercise. So thank you very much. We did a little bit about a recap about yesterday's class on narration, direct to indirect speech. I gave it to you in a little more detail today. I gave you certain rules regarding change of assertive to assertive sentence from direct to indirect, and then we did the final activities of this class. In the next class, we'll do some more details on narration. But with this, we have more or less come to the end of the lesson, of all the activities connected with the lesson, the mountain and the squirrel. So thank you very much.